Naam, natumai popote ulipo kwa hali shwari kabisa na kukaribisha katika kipindi chetu cha Tamba, ikiwa leo nakuletea makala haya kutoka eneo la Nyanchwa. Hili jina likitaja watu wengi nywele usimama kabisa. Na nataka kujua hivi Nyanchwa inatajwa baada ya wapi? Kisii ama eneo lipi? Sitaki kulitaja hilo eneo. Ila leo nipo hapa Nyanchwa kwa sababu nataka kumtafuta jamaa fulani ambaye amechangia pakubwa sana katika usanii wa uigizaji eneo hili letu. Namzungumzia mtu ambaye utakuwa ukimjua dakika ambazo sio nyingi kutoka sasa hivi. Na sio mara ya kwanza tunaweza kujumuika naye, manake mara ya kwanza tulijumuika ili tu kupata kujua yeye ni nani na ni kipi ambacho kilimpatia msukumo kuweza kuipatia taswira mpya kabisa uigizaji katika eneo hili letu. Jina langu ni Nyamwembe Dennis, ukipenda unanita Omwarimu. Acha tutambe taratibu. Lakini kabla tujatamba, nataka ufahamu kwamba jamaa ambaye tunamzungumzia katika kipindi hiki ni jamaa ambaye alianzisha Ndizi TV. Kama vile ukiangalia katika kikombe changu ambaye nimetiliwa kahawa taratibu kabisa. Unajua hapa ni mahali ambapo unapatiwa kitu ambacho kinapendeza. Nimetiliwa kahawa, lakini lazima ujue kwamba Ndizi TV imechangia pakubwa sana katika uigizaji katika eneo hili letu. Ni runinga ambayo imepatia ama imeongeza mwangaza wa nyota katika wasanii kama vile Makumba, msanii kama vile Antivirus, msanii kama vile Bochaberi, msanii kama vile Sigara, msanii kama vile Nyomenda, msanii kama vile ukipenda unamuita Osoro ama Steve Momanyi. Ila hicho sio kitu ambacho kimetuleta hapa leo. Leo tumekuja mahususi kabisa kuweza kujua hivi Samora ni kwa nini anachemuka hewani. Jina langu kama vile nilishakwambia ni Nyamwembe. Acha tutambe taratibu. Bro, vipi kaka? Inakuaje? Sambamba kabisa. Uko poa kabisa? Niko freshi. Bana umezua tumbo joto bana. Umesema kama mbaya. Hakuna mbaya. Yote mazuri. Ni nzuri tu. Yote mazuri kabisa. Chani niweke kahawa kidogo hapa. By the way, you've just reminded me the last time ulikuwa hapa. It's actually exactly 1 year ago. Sure, by the way. Hata niliona by the way 1 year. Yeah, it's 1 year because ukija, my daughter was 1 week yet to be born. And I think ana turn 1 year old in 2 weeks. Yeah, so it's very interesting that exactly 1 year after the last time you were here, Ndio tena. Nimerejea kwamba it's destiny. It was meant to be like this. It was meant to be like that. It was design. It is just by design. Yeah, by design. Now, bro, I just want to take this minute and introduce yourself. Let that person who is watching us right about now understand who is Samora. Okay. Just a brief description. Ajue Samora ni nani? Lugha. Any language that you can communicate. Ekegusi, Kiswahili, Kizungu. I think those three. Njengo rote between Ekegusi na Gesongo. Kiswahili kidogo. Give us your best. Okay. Erietanguru Samora, Kibagendi. Born and raised in Nyamira County, representing. Na I am a filmmaker. I think by now watu wengi washajua kwamba mimi napenda sana mambo ya cinema, comedy, drama. Hii ndio maisha yangu. I don't have any other business. Okay, I have other business, lakini my goal and purpose in life is to be a filmmaker na kuchangia katika kukuza sanaa na talanta zingine. Yeah, so far nadhani tumejaribu mahali tunaweza. Sure. Yeah. Sababu tukiondoa jina Samora inamaanisha pia tunaondoa jina Ndizi TV. Huwa sipendi tukiangalia hivyo. Hi baby. Kanaweza kuja tu. Kanataka kuja. Acha huyo mtoto ambaye kanaweza kuja. She can join the interview by the way. Hamna tatizo. Chukua. Sorry. Ibeba tu vizuri. Acha mtoto akuje. Hamna tatizo. Manake ukimuondoa ni kama unataka kuondoa hii interview bana. Acha mtoto akuje. Leo mlinipata kama niko babysitting. Baba mlezi. Okay. Hilo swali langu ambalo hata yeye anakuangalia ni kama unafanana babangu. Mbona unaniconfuse? Wanasema kufanana, watu wengi wananipigia kila siku wakisema aya Samora ndio koleta Ndizi TV. Sio kama tunafanana, kama tunalandana kama shilingi kwa ya pili ama kama punda, unaweza ukasema hapo chini. Hebu tusonge. Tulikuwa tumeshafika kwa
Yeah, so I was saying actually she's now 1 year old. And na huyo ndiye ananiweka kwa nyumba sana kwa siku hizi. Yes. Say hi to uncle. Hii ni shida gani hizi? Anashangaa hii ni nini? Toto na huyu mtoto anakufanana. Unaona macho ndio kama hivyo. Tusonge hivyo. Yeah, so tulikuwa wapi? Turudi kwa sijui tuanzie hata Ndizi TV, hamna shida. Tuanzie Ndizi TV. Anything about Ndizi TV? Oh yeah, mimi napenda cinema. I've always wanted to be a filmmaker. Na from all the way from high school I wanted to be a filmmaker. But so nikapata kwamba hatukuwa na structures, not just in Kisii but even in Kenya, hatujakuwa na good structures za for filmmakers. So unajua filmmaking iko na very many elements ndio ikuwe successful. Mama? Nataka aje? Maybe anataka umtaje jina. Sema jina lake. Naita Bella. Bas, hawezi sema sana. Ambia watu bye, uende kwa nyumba. Hawezi sema tena. Ni Bella. Yeah, so I think she wants to go back. Give me a second. Sure. I mwisho. Sawa. I think alikuja. Hamna tatizo. Kitu moja watu wengi ambao watu hawajui ni kwamba Samora pia ni mlezi. Yaani ni kitu fulani ambacho wanaume wengi hawana. Niachie mtoto nilee. Ati sijasema sitalea. Nitalea. Lakini tuko wachache. Labda ukiangalia Kisii na Nyamira ni Samora na Nyamwembe. Hamna tatizo mazee. Tunazidi kutamba tu taratibu. Acha amrejeshe mtoto aweze kujiburudisha. Mama ameondoka kidogo, atakuwa kirejea. Lakini kabla hajarejea ni kukufahamisha tu kwamba Samora amekuwa akifoka sana kwenye mtandao. Amekuwa akisema kwamba kuna zile awards ambazo zilifanyika miaka kama zaidi ya 2 iliyopita kwamba hazikupeanwa kwa watu ambao walikuwa wanafaa kupeanwa. Ndio vitu ambavyo tutakuwa tukivizingatia sana Gusii Creative Awards. Na mbali na hizo kwamba kuna vile waigizaji haswa wale wa kike waliathiriwa, na sio tu watu ambao wako hapa nchini Kenya, ila watu ambao kwamba walidhani kwamba wanachukua hatua nzuri, ila hatua hiyo ikachangia pakubwa sana katika kuporomosha na kuangusha sanaa ya uigizaji katika eneo hili letu. Nimekuwa nikisema hayo maneno nikijua kwamba hajafika, amekuwa akimweka mtoto ili asije akaleta tatizo. Acha tuzidi kusonga mbele, bro. Ulikuwa ukiongea kuhusu Ndizi TV? Yeah, so I think kuna kitu moja nafaa kuweka wazi so that people can understand where I'm coming from. Sababu I don't just talk for the sake of talking. Mimi I don't even like being famous or popular. Mimi I'm always a behind the scenes person. Huwa sipendi when the attention is on me. But then there comes a time when some things have to be put straight because they are affecting many other people. Na mimi binafsi, I took it upon myself and made it my life's mission and purpose to fix structures for filmmakers. Mimi hiyo ndio shughuli yangu. I enjoy making movies. Mimi napenda kabisa. Like I can wake up every day nikiwa na camera, I'm at peace. Mimi that's my, hiyo ndio zone yangu yani. Lakini unajua just kukuwa na camera na kwenda kushoot is not enough. That's like less than 20% of what it takes to have a career in filmmaking, ama to be a professional filmmaker. Because at the end of the day, any career needs to lead to money in the pocket. Na kushika tu kamera ama kukuwa na kamera, that's hiyo hata hujaanza. Hiyo ndio sasa mwanzo tu ya. No. So mimi for the last almost 10 years I've been working every day to fix the industry vile naweza, to set up structures zenye stawezesha filmmakers huwa tunasema ni actors and filmmakers because tuko pamoja. Like I can't personally and this is why I wanted to correct the notion that bila Samora kuna Ndizi TV ama bila Samora sinema ya Kisinge. Kwa hivyo huwa sipendi watu wakiangalia from that perspective. Huyo ni Nyamwembe anasema lakini sisikia kutoka kwako peke yako. I've had it quite a few times. Na huwa I don't like that hiyo approach ya kufikiria. Sipendi because I also believe that always in any society kuna vile Mungu amepanga mambo yake kwamba someone will step up to. So kama kungekuwa na Samora, I'm sure kuna mtu mwingine angekuja realize there's a gap here na angefanya what I ended up doing ama what I ended up becoming. Lazima kungekuwa tuna mtu because we have very many people
wenye wanapenda sana. We have very many people who have always wanted to be actors. Ndio maana ukienda anywhere kenyoro kende kense ko genda ko nyoro mutanga by the nganchite wakiti sana lakini nanya wakiti na acting nange primary ibo ndiko muntare 40 years. Ndenga by the primary na acting bobe ne linta bwata to muntanya to munto ko bwata na kamenyokire. Musina kamenyokire yeah, because there are people who have talents and who are passionate about their talents, but we don't have the structures za kuwa nurture. And so when nikimaliza high school nikaenda college and nikakuwa trained as a filmmaker, I very quickly realized kuna vitu mob sana zilikuwa zinakosa kwa industry before tuanze kusema that you can. Okay bro, nataka ushikilie story na industry. Okay. Because there are two things nataka to discuss, na ni kitu ambacho kila mtu ambaye anatutazama sasa hivi ambaye pia ni shabiki wako, shabiki wa Ndizi TV, shabiki wa Nyamwembe TV anataka kujua kitu kama hiki. Vitu vitatu nataka tuviangazie. Cha kwanza ni hiki. Kuna mambo fulani ambayo umezua kwenye mtandao ambao sasa hivi allow me. Because the point I'm trying to make itanisaidia sana na itakusaidia wewe kunielewa tukianza kuangazia hii mambo mengine. Because what I'm saying is directly relevant to the questions. Najua chenye nataka kuuliza but I need you to understand where I'm coming from. Because tukikimbia tu kuongelea swala what's trending now, and that's what most people on Facebook do, wanaongelea tu ile chenye nimesema tu sasa hivi ama chenye wamesikia tu sasa hiyo, but they don't understand the context, and that context is very important, and it's the only reason why I agreed to this interview, because me spend mambo ya camera, spend kwa mbele ya kamera. Najua wewe ndio mtu ambaye umechangia pakubwa sana katika ufanisi wa baadhi ya nyota ambao tunawajua, lakini wewe mwenyewe haujajulikana mpaka kile kipindi ambacho tulipiga interview, ndio watu wengi wanaanza kujua huyu ndio Samora. Kitu kama hicho. Sababu mimi upenda, I'm more passionate about let's build the structures and let the structures zifanye kazi. Zikifanya kazi vile rais wa sasa anapenda kusema, let us empower the systems and then mambo mengine itajipanga yenyewe. You know, so I was saying maybe I'm very passionate about setting up structures, and huwa na kerwa ama na kereka vyote viko sawa. Ngoka ichiku sana ekaranguria raising abantu mbale bago take advantage of the lack of unity kwa wasanii. They take advantage of that and they misuse us. Hiyo kitu inaniuma sana, and our county governments have been doing that, our national governments have been doing that, individuals and politicians have been doing that. Well, they take advantage of the fact that ndobu ati organizations ntori pamoja mna, whether na musicians, I'm glad Mansango na reganyere because is a ngoja kidogo, ukisema Mansango utashangaa Mansango nani? Cameraman, shikilia hapo kidogo. Hebu tafuta Mansango watu wajue umo yuti na warega. Umo yuti na ware. Ana witness kila kitu. Anaitwa Mansango umwishirikindi ekwinini umuyuti bado nane actor ngoma na wewe ni my mentor also ando motelindi motora mogaze tora indikawote settings actually abachwe gote buya ngwano muya ndani mosigete mangana ento mala tena kimata teriale because ni gote enta tena aquí bara bakuma me kaba senveito ama jokeni dole ba para tigana nada tena egente kana atwet a solution. Yeah, I think a solution there again. Yeah, thank you. Yeah. By the way, what are the settings? What are go ngira buya? Kenyoro ya asari settings pi. Wana lakini gaiga ase acting tere kenyoro. Le etawo. Kenyoro kia Minnesota. Kenyoro kia Minnesota ya asari settings chabo songo. Lakini we are getting there. Before we get there though, I needed to make this wacha tu nimalizie tu. Let me summarize that last part. So I really want, and the whole purpose of why I'm sharing the information I'm sharing is so that tuelewe kwamba our industry, especially industry yetu ndogo, hata ijestahili naitanga is a small sector. Industry yetu kidogo ya Kisii, we are not in good hands. We are not in a good shape. Kurunga tongaina ngorosi ya Talent Academy akama wajaga kemende makakaruwa bisi. And then we have had people who have been in offices, like we are not in a good place. There's a lot that needs to be done. Tongachi actually nyonechi hoka town nichi bangete byotowa. One kerongo abantu bako kejunga na baru kiosk. It's the truth. What you have is a small kiosk, get recognized. Mas nyone license to buat. Most of the kiosks as a chibanda GCA could, because you are practicing without a license, you are not professional, you are not part of any union, any biasara vindi beyond biyamano enda bosongo gaiga.
we mondo ndimo zwade dukana mbale echa nyana ndo bisi boda board babwate byombe kere getuo babwate abaka boda board pole nasabiro kwabe tadi abaisi boka baka ndo bwate baka boda board aba mura na basacha ba you know, lakini ogenda nini mama mboga wako na chama yao ya mama mboga wa soko wako na babwate their grouping boni go usitaka kutaka ngaki no tataka konya abangina babo songo baba ni chia bukato it's very easy komanya ngaki otanga ki bale bikundi ya tara chama denkero bikundi ya katika ngero na bandi ngambaro ona buko barangeri babwate chama ni abo batendete inchuka munda no to bakonya na kitoko bakonya biga murabiri to bwate boni kendo to kora to ko soko kwa gache kendo to stock na merry go round they have structures and they know how they want to be helped bono utagochi kubakonya okonyorango wiko konyora very straightforward how do you plug in, how do you help them but bono igo ko onboard mnanche bono ngaki exenger kyarule Minnesota gete ko bika chi million ibere as a acting industry because at the support what's the best way to go about it timbo atijimda honestly because the first thing we are not a group we don't trust one another we are always fighting against one another only macha ni kwa ninge thinking mo to support filmmakers ba ko tanga ki iko Samora wakaniru kwanza rata yere ngakane tu kama ngoja bana ko yama ngana because that was to for free because we don't trust one another you know and the kwanyo nga kundi kiti maybe mu youth abate group ya yuchi mo ino baka danga barabu kusema uyo ndio alikuwa chimate kana ero takete ndu kia gucha kiosk kingine hapa nyuma pia nasema hapo ndio headquarters so we have not laid structures even us ourselves because it has to begin with us because into kwane kote wacha kwane sawa tiango te kwana siboka oyo muntu begete koro tenero kumayaze kimumigete umeta no chi paragraph kuri ka Facebook njibwati paragraphs wati koma chikolika mkanzi ndo chito jakae kolika professional boni guide katora kwana ndio muhimu ya point yetu tochi so the wearer of the shoe knows where it pinches the most so ekana ntako nyoranga abantu bandi bari chi outsider bachire batete ko offer solutions you've never been an actor tomanyeti what an actor goes through tomanyeti even most of them don't even know how much it costs what it takes you know ko a movie lakini you want to offer a solution and you want to do it your way whatever my thing si vizuri kusaidia lakini naande tako konyo monto tagete omokonya agore suruali ayotanga suruali ya rule fashion tianko rule eganchu mate tora mokonya monto ibona akoira sengi tabwate option lakini you've not there's a better way you will have done it you know lakini bono and I'm not blaming anyone by the way let me make that very clear because I'm okay I'm blaming kila mtu including myself because my then abantu batana nyata kutora the notion nga wasenga ngo blame abantu ba USA ngana ngo blame ba cultural mistakes ngo blame my colleague actors ngo blame I'm not blaming any specific individual I'm just saying the whole industry is in a mess people andeta you correct the right thing sisi wenyewe watitora industry we are not doing what we are supposed to do which is at least ngaki kwanza tora chamo tuwe kamo tutware one voice toteve what do we want nkitotagete what exactly do we want so that mono nyono muntu tete kotokonya omanyanga kibali ebaramo na ndine kibatagete lakini the nante te ko barais nyono muntu gocha kotanga ki ayetikana na bandabu karuwa ro njungo support ya ko igore camera ne ring light okoli muntu byabo bono kwanyora ndinga oyo musiro kuruga wachire go serve another interest which you know bono muntu ndika gocha nini simba ka gocha kotanga na te ko konya actors uli achita ka tebunga tikana no kyondo tikana no soro nchucha akoli muntu byabo na bono kwanyora nga ntori yamo bono the next even if you wanted to lobby for assistance from any quarters onyoranga bono we are in disharmony we are not working together bono muntu tabanyara otokonya okay so anything bono kubona bocha bono kumbole maswali but I need people to understand that the reason why I'm trying to start this conversation is so that we can realize there are many things that need to be fixed in our industry na litranyara kokonya kandi to from the point of view or say from the perspective lazima have initiative ya filmmakers themselves that initiative ya outsider yes okay kitu moja imenifurahisha ni kwamba you are also owning up the mistakes that maybe have brought Gusi industry down ndio yes that's that one I fully say that even if I had some harsh questions
definitely I can confidently say that these harsh questions may own up some of the issues that maybe has brought down the goose industry. So it is better I tone down. Sindio? Forget about that one. Hiyo ni kitu tu cha kuongea. But kitu ambacho nataka kusema, unajua mimi, anytime you want to start a conversation, there must be what is forcing you to start this conversation. And one thing I want to ask you is about this. You're the person who started this thing about Goosey Creative Awards. And the good thing is that you acknowledge some of the awards that were awarded to titles that won by then, about 2 years or more ago. They were not the legitimate winners. But you also accepted that you are part and parcel of the organizing committee. Yes. Now the question is this. Why did you have to wait for this long? Ndio ukuje kusema wazi kwamba the comedian of the year was not given the correct award. Maybe something with this award haikukuwa the exact one to the right person. Why this long? There's never a right time to do the right thing. You do the right thing as soon as you the right thing, you do the right thing at that time. But then again, I have wanted to share this information for a long time. But the main person who was sponsoring GCA. Who is that? Akoroku Okengo Nyambane. Okay, the former aspirant, no? The former aspirant, and he's a friend. I consider him a friend. And I appreciate every little effort aliweka into GCA. It was something that was meant to help us. I supported the idea 100%. I was on board fully from the first day. I believe I'm one of the first people the organizers contacted. 1, 2, 3, what do you think we should do? So I was, and both for 2019 and for 2020. I was part of the organizing from the word go. But I also needed to make it very clear. That award cost a lot of money. Organize event areas, people trophy China, the whole thing, high events. That's a lot of money. It's a lot of money that went into it. And for me, I appreciate OJ OJ for, because he spent his own money. He spent his own money to do that. Okay, I need to make that very clear. So this is not a vendetta against him. I have nothing against him. I supported him. I supported okay, sawa. Tuachane na Okengo Nyambane. Mtoe kabisa, because probably he was not among the people who are making the decision. Achana na yeye. Yes. Let's now speak about you. Let me answer your question. Why did I not bring this up earlier? Ningeanzisha this thing earlier, ingeenda political. Watu wangesema nimelipwa, because the last 1 year imekuwa mostly ni campaigns zinafanyika. If I started this conversation earlier, ningeonekana kwamba it was ni siasa nimeanza kuilichukura cha Okengo Nyambane. So that's why I did not do this earlier. Now the point ni siasa is behind us, tokoro chukura, and now we can talk. Yes. That's better. Unajua kuna watu wengi wamejiuliza, but I least expected that answer, because that is the best answer actually. If at all ungejaribu kuleta mambo na kwa nini kabla ya siasa, but umeileta baada ya siasa, kumaanisha you're not going to disadvantage Okengo Nyambane right about now. Yes, because pia nini tungeifanya around that time watu wange relate na siasa, and then they will have missed the point, because my point is not related to politics. My interest is purely kwa entertainment industry. So if we have done this earlier, ingepelekwa kwa wanasiasa, na mimi I'm not into politics. I'm not into politics at all. So I would not have wanted that to happen. Kuna tuzo nyingi ambazo ulizisema kwamba zilipeanwa kwa watu ambao hawakustahili. Hivi nataka uniambie kwa on a scale of 1 to 10. That is maybe 1 represent 10%, 2 20. How many awards were given to people who did not deserve them? Hiyo swali yako it's very technical, because even thombere binge which were not done right. In starting before you were saying who was awarded and who was not awarded correctly,
but who was even nominated in the first place before to ikirenga ngwa kreto chukura chinyinge lakini nyone else list yeyo abantu bari babende ko batarengo abantu bari barengo roro. Because for example, Gloria Mora did not campaign for votes. She was not interested in it. Yeah? I know your other friend, I know Vinton Escon for video director did not campaign. I know, what's the name of this? Apart from Conscious, the other one. Msanii ama? Yeah, Msanii. Ngoma amemba kama gani? Chinkondi. Vicky Young. Vicky Young did not campaign, and he told me, including the night of the awards. By the way, me have been observing the statistics how your votes were coming in, because even during the voting process, how monitor to marketing in a generator, I could tell there are people who did not look for votes, including Vicky Young, did not post about the event at all. So that tells you we had more problems because the participants look for votes abande babatebanga ki again they get rigged akuna je yokuliki votes, so they don't vote abande batebanga ki nje mbabji nje wekabange yani ntanya ko waste time ko sorry ntanya ko waste time ko votes. I'm sure lazima ntawi just my brand. Yeah, so onyoranga gosenga tagete, and I'm not, by the way, when I'm using examples mna babji na nyorana anyo the squeezing go examples kwa moto irenga na yeah. So but I know there are some people who wanted to be you are being nominated, because we tried our best to contact very many of the people who are nominated. Okay, you've been nominated for this award, we'd like you to participate. Okay, ask for votes. There are people who are saying my brand nene negende kina mono gia chakire igo moto monga kane imbe manya wako igo marketing moto tubakorere, you know. So now onyoranga ki, so are we supposed to pay nominees for them to be part of this? You know, onyoranga, there are so many issues here which arose from the whole of that process. Some people did not believe in it. Abande mbata get involved because they felt there is no cash money, so they don't want to be involved. So onyoranga, all these issues resolved. So by the time we are going into the voting process, even they been solved, so we are not on the same level. So we are not playing on a level playing field as nominees even, because already category your opponent is not looking for votes. You know, also ayoko to give votes lakini kwa nyoranga akerwa give votes umuntu ndengo na robwate financial muscle obwakana bantu akanekisi udaku chane bamuligeli chikura, you know. Yeah, so we need to look at those issues, and then voting ever transparent even it by the time we to say voting ever very transparent and everyone understands how it's working and everyone is on board fully. Okay. Yes. That is it. Na kusikiliza kwa makini sana. Na kuna mambo mengi sana ambayo tutakuwa tunayazungumzia, sio tu Gusii Creative Awards. Kuna vile Ndizi TV, kuna mambo mengi ambaye Samora ameyaibua mtandaoni, tutakuwa tukiyazungumzia. Ile sasa hivi nataka tumalizane maswali kama mawili hivi, alafu tumalizane na Gusii Awards. Sio Gusii tu, kuna awards kibao. Kuna pia hizi za juzi, sijui za Marekani pale zinaitwaje zile? Ndio Awards. Jua kuna hiyo Ndio Awards pia niliona kuna mchakato ambao unafuatwa, ambao huenda au hujafuata utaratibu fulani. Lakini tuachane na hiyo. Nataka sasa nijue wewe ni mtu ambaye umechangia pakubwa sana katika sanaa na usanii katika eneo hili letu. Unahisi what can be done to come up with maybe something that can appreciate artist or art at large? We need awards. Let me first make that very categorical. I'm not saying that Ndotwara awards in Gusii region. Those are very important, and I also wish Abasani, both actors and the musicians and dancers and everyone else, to understand awards status banga chitware cash money chimakoba qualify cover worthy awards, because that's another notion I want to correct. Please, not all awards have to have money. Okay, first thing. So there are many other benefits that come with that. Ikerora award winning, how to use that. We have not educated ourselves on what does it mean to be award winner or nominee.
you know, because elsewhere other industries kero mundara nini kero ko nominated, even just a nominee for Chiabo Mama Awards, just being a nominee you get deals. People get money from just being a nominee even if you don't win. But sabona saying jitore aka industry ke kare kabwate very ignorant people, allow me to say that egocentric, that kinkeroro lakini ntori knowledgeable about how the industry needs to work, how to make money using our brands. Wao totanga ki onye mbali ko ngakana ngende make money using just that title. But at the same time, I also wish that anyone who wachako kora an award ceremony make it transparent and involve the industry stakeholders. Sure. So that ekero onye toko jokora nini gosine nominations onye orenga mansango ne group yabo ya musicians mbabwate representative in the committee or make sure that everything is being done correctly. Na ande kanye mansango ko represent musicians onye orenga na abwate endorsement from the musicians, they trust him nga tari go jaga ga rame ni guganto kande akore, you know, awate blessings cha musicians, so that if we can involve in the industry at large in organizing this function, so that te bangane aka board meeting gete kale behind the scenes nyoga tamanyiringa ngwamwe tegenteke onyanga there are only 3 or 4 people making the decisions. Because of course a simple thing like having which something I wanted to be done lakini ngakani golenga deunga wo chake binde yonongo saliole ya ranking akikere voting ya edre rangilia few select a few people from the crowd baende barigereri the server bye baringa ki again even the babu tangas motualia. Is it the same thing that can reflected in the voting? So few things like those for increase transparency nande chia korenge tukiaba legitimate. Sure. Yes. Okay, let's go to Gusii Creative Awards. At least tumeiongelea sana na imechukua muda, haijarejea tena zaidi ya miaka 2 na haijakuja, so huenda wana sababu zao, hatutaki kuwahusisha kwa sababu zao. Ilifanyika 2021 haikufanyika sababu ya COVID. So I'm hoping that 2022 will happen, yeah, because ndio mwaka wa pili yenye haijafanyika kama inafaa. Sasa this is the second year and we hoping it's, lakini last year ndio haikufanyika because of COVID, but I'm hoping that kwa Ndio Awards because ni tuzo ambazo pia zinagusa sana yetu hapa Gusii. Na ukiangalia kwamba those nominees that were nominated maybe to be voted for, probably people don't know how the criteria. Just like you have said, there must be transparency. How do you settle on this person for this category? Anything about Ndio Awards? Just speak your mind. Yes. Speak your mind. Yeah. So I wouldn't want to say something that I can't back up with facts. You know, about the screenshots. Okay, something that I can't verify. Okay. But I want us to agree on one thing. If you have a list of nominees, abantu bari nominated na batano, lakini umuntu ba announced mutuali otarenga se list ya abantu batano. That alone tells you there's more to this than sure, there's more than meets the eye. Yeah. So, and again, if we don't have a way to verify that anyone was awarded alikuwa. So, if we don't have a way to verify that, that alone is a problem. But at the same time, the one thing I want to say, without fear of contradiction, let's not use other people, lie to them and use them to market our brands. Because I know there are people who are lied to. I don't want to say that it was directly from the organizers ama ni watu walikuwa na act as individuals, but ando bari ba ko ngaina nominee singa oko winning ndeko oko akanero ndego cha America for the awards. You know that was a misrepresentation because there was no such plans for, as far as the organizing committee is concerned. There were no plans of flying in people from Kenya to go to the awards. Okay, so let's not nto ngaina bando because storma da banji sana mangana America kwa ngaina ngakina baranya baadhi na baranya ko korangirwa umano ndo manyago antakata ba wecha bora narakina nyalde wecha bora na serious man, but kwa nyoro monto someone will go out of their own way to market the event and to get votes, but then even if they win
but you lied about one element, that they'll be flown they to the will US, be and for flight. them that's what they were aiming at, you know. Yeah, so let's just be transparent and accountable, and if there's a way that you can you can have a means of verification, a body so representative that you can trust them. There's a way a body are constituted that you will see onye ebundi keregali or you keria gaga denga ncherenge fa onye nachita kagire saba karambu ya chire or you will trust him. So always constitute committees that run any event, that not just awards. Miss Tourism chikora korekanaga bosongo any events chiko korekanaga. We have many events that are happening. Na I wish that any committee that runs those events always reach out to different sectors chire of interest, so that it's easier to verify and to legitimize the outcome of those events. Okay, bas natumai tunazidi kusonga mbele kwa utaratibu ambao umekaa vizuri, na nataka nikuulize tu swali moja. Kama leo hii ungeambiwa you just say a name that can be used maybe to award these content creators. Forget about Gusii Creative Awards, forget about Ndio Awards. A name that will accommodate those people who are abroad and those people who are in Kenya here, specifically Gusii region. Utapea jina lipi la award? Sasa nikikupea, si I'm giving you my intellectual property. So we Kinda, if you want to organize an awards event, I have a name. You have a name? Yeah, a good one. I'll give it to you for free, but we can agree in the very I will use it correctly. And then you end up using me or using people I'm very passionate about. Go achieve your own goals. Okay, yeah. Let's forget about that. Juu kuna vitu vingi ambavyo ulivitaja katika zile affidavits zako kibao sana. Na angalau nimeridhika namna umezungumzia masuala ya tuzo ambazo zilipewa kwa wasanii ambao walihusika ama waliteuliwa kuweza kupigiwa kura. Tuachane sasa na awards. Nataka sasa turudi pale ambapo wewe mwenyewe unahusika pakubwa sana. Nazungumzia Ndizi TV. Na hapo umetaja mambo mengi sana ambayo yamechangia maybe kwa yale ambayo yalichangia kwa ufanisi wa Ndizi TV na yale ambayo yalichangia kwa kuangusha. Sitaki kutumia hilo jina sababu mimi mwenyewe alikai vizuri kuangusha, lakini ukweli ni huo. Ndizi TV sasa hivi haipo pale ambapo ilipokuwa 2019, 2020. That's the truth. That's the truth. Yeah. Okay, tuseme hivi bro. Watu wengi wanashangaa kwa sana, Ndizi TV ni nini? Tuambie kwa yule mtu ambaye labda anatazama kwa mara ya kwanza, Ndizi TV ni nini? Maana yake wewe ulichangia pakubwa sana kwa uwepo wa Ndizi TV. What is Ndizi TV? First I want to disagree. Okay, I want to agree with you that Ndizi TV haipo mali ilikuwa 2019. True. Sababu 2019 we were just a YouTube channel. But sasa hivi tuko na TV channel ambayo iko kwa decoder. So that's growth. That's a big step sure. in growth. So sio kuanguka. So we are not where we were. Actually we have grown. We are bigger than we were in 2019 because back then I could actually even say in 2019 Ndizi TV was just an idea in 2019 because whatever we were doing on YouTube and what we do on YouTube was always ilifaa kutuwezesha to open a TV channel. So that was not the end goal, and hiyo ndio kitu moja ambacho watu waelewi. So the so-called kuanguka kwa Ndizi TV, it did not stop. It's not sio kuanguka kama safari bado iliendelea though. Unaelewa? So sababu kama kuanguka ingekuwa kama ile goal ambayo tulikuwa tunanuia kuachieve, it was never met. But the goal was unajua tulianzia Facebook hata sio YouTube. Start from Facebook, build a fan base. Take the fan base to YouTube. Use the YouTube channel to open a TV channel. Use the TV channel to open a streaming platform. Yeah, so and that's another thing that I want people to understand, that pia
the TV channel is not the end goal. It's sio mwisho wa safari yetu. That there's something else that we are introducing, and maybe by now some people washaisikia ambayo tunaita Ndizi Flix, which is it's going to be the Kenyan Netflix by the and we believe it's going to be bigger than many other streaming platforms ambazo ziko kwa market sasa hivi. So safari yetu bado inaendelea. We have not lost focus of what we wanted to achieve. Yes. Okay bro, kuna reactions kibao kwa vitu ambavyo umeweza kuvitaja online pale. Kuna watu wengi ambao wameweza kureact. Nitakuwa nataja kipi ambacho wali react. Kuna kama Kemunzo wa Kitres aliweza kureact baada ya kuona kwamba umeingia kwenye mtandao na kusema vitu fulani. Kuna Usoro, kuna vile vile msanii kama vile nilikuwa nimewacheki kama Bochaberi pia aliweza kureact. Hao baadaye nitakuja kusoma kipi ambacho walikisema. Lakini sasa wewe mwenyewe umesema mpaka sasa hivi unahisi kwamba Ndizi TV imepiga hatua kwenda mbele wala sio kurudi nyuma. Na hapo ni wakati ambapo tuna assume kwamba YouTube haipo. Manake tukiangalia YouTube kiukweli imepiga hatua kurudi nyuma. Hapo lazima tuseme kwamba imepiga hatua kurudi nyuma. Manake kuna kipindi fulani watu wangefuatilia pakubwa sana. Na ndio maana nasema kwenye YouTube Ndizi TV imepiga hatua nyuma. And this is how I look at it, yeah? So in 2019 tulikuwa na one major platform, one main platform ambao ilikuwa ina hold ama ina accommodate kila mtu alikuwa pale. Okay? So now with that we could get 1 million views a month, 1.5 million views a month, because hao watu wote walikuwa pamoja. Okay? So ikafika mahali kwamba for some reasons ambazo labda tutaziongelea another time, lakini haijawezekana sisi wote kuwa pamoja. Maybe kimawazo tumetofautiana. Watu wameona I'm not achieving my objectives here. Mimi nataka I want to try something. Unajua pia msanii anakuanga na ile kitu ambacho anakitamani. So unaweza pata mimi kwa script yenyewe nakuandikia wewe, mimi nakuona tu kama sponsor. Okay? Lakini wewe pia ungependa kuwa act kama gay person or something. Lakini mimi kwa script yangu sina hiyo character ya kuwa ya a gay person. Okay? Lakini wewe you really want to try that. Alafu umepata director mwingine amekwambia by the way idea yako ni kali, we should try it. Mimi siwezi kukuzuia wewe kuachieve your personal objective ama personal goals about what you want to explore as an artist, because pia hiyo ni freedom ambao kila msanii anaipenda sana, kuweza kuexplore anything that they want to do. So ukipata kwamba you want to try something, then you go ahead and una focus on that for some time. You are getting your 300,000 views, okay? Hao ambao umewacha hapa nyuma wanapata zingine 700,000. Unaona, alafu labda tena mwingine pia hapa ametoka na yeye labda yeye amedanganywa, amenunuliwa ring light, ameanza kufanya kitu yake. Lakini bado they still doing what they want to do, because pia unajua they are individuals. And the fact that Ndizi TV ndio iliwakuza does not mean that Ndizi TV owns them. Okay? Because see and this one thing I need to make very clear ni we have too many actors in Kisii. What hawezi kuwa Ndizi TV? You understand? And maybe that's why we are trying to create extra platforms ambazo zinaweza accommodate all these talents under one roof. Lakini kwa YouTube channel yenyewe you can't have 200 actors in a one YouTube channel. So even if I keep working nyamambi mu youth na chatoka rega snere na ni mami korega sno yonde over time we are too many, we can't be accommodated in one channel. So lazima tukue na this many channels, lakini all these channels zote zina achieve they are trying to achieve the same goal, which is create jobs for artists. Okay? So kama watu wote tumejenga very many channels, lakini collectively we are still getting 2 million views. So still at the end of the day the objective of the industry is being met, because pia huwa sipendi wakati tunaangalia kwamba I want to see, it was never my intention to own everyone. You get me? My goal was build an industry. So if the industry has decided itself kwamba wacha tukue na many channels, then that's wacha ikuwe hivyo. And for you to understand point yenye nilijaribu kumake ni hiyo time ambao watu walikuwa wanasema at Ndizi TV imevunjika, usijua wameenda kufanya hivi na vile na vile, bado mimi nilikuwa cameraman wa hawa wasanii kwa channel zao. Even if when some of these channels zilianzishwa, most of them even monetizing, most of them mimi nilikuwa nafanya mambo ya kumonitor content na editing some of the content, bado mimi nilikuwa nawafanyia some of them.
So akukuwa na kuvunjika. Which was the first, who was the first person kutoka Ndizi TV? Kemunta actress. Follow Kemunta actress mwenyewe, acha nikwambie kitu ambacho aliandika kwenye Facebook. Ndiye alikuwa kwanza kufungua kiosk. Nashukuru sana kwanza hakufurahia sana wakati ambapo alisema kwamba, acha nikusomee kitu ambacho alisema. Kemunta actress anasema kulingana na post za Samora, mimi pekee ndio sina mtu Minnesota wa kunitumia hizo dollars 28 USD. Please Osoro, connect me with one of your friends. Kuna commission, tuachane na hiyo. Kemunto, you are lying. Kwanza, that's a lie. Kemunto, you are lying. Atiana, ana mtu. Kemunto was the first person to start receiving $28. That one I will say without fear of contradiction or intimidation. So Kemunto, stop lying to people. Yeye ndio ulifungua ukurasa. So okay. But I love her. She's an amazing woman. She's very talented. Yeah. Though ni kichwa ngumu though. Acha nikiri mbele ya mashabiki. Amekataa tusifanye interview. That's the truth. Watu wengi wananiuliza kwa nini hujawahi interview Kemunto actress, amekataa. That's the truth. Haya, she is guilty as charged. Okay, pia hapa akasema Samora ako na madharau sana. Ameita YouTube channel zetu kiosks. How did you arrive at that name, kiosk? So Ndizi TV ni supermarket. Sio Ndizi TV, industry mzima. Industry mzima ndio mall. Si hata sio supermarket. Oh, ni mall. We are supposed to be sisi ni mall mzima where so kinachomkera, how did you arrive at this name? Kiosk. Si kiosk, ni kiosk tu mama. Why sasa mbona tufichane? Si ni kiosk tu. Na sisemi ati Ndizi TV. Hata Ndizi TV ni one of the kiosk. Ni ile ni kiosk kubwa, iko na nini, iko na two branch. You know, lakini bado ni kiosk. So she was the first person kutoka Ndizi TV. Oh yes. Akafuatwa na nani? I think after that we had a period yenye that makes me very sad. Because after that we had people who left. Hata siku kutoka Ndizi TV waliachana na acting. Hao ndio nini, after that kuna watu wengi sana waliacha acting soon after that, na after they realized we are not making money. Yeah, so there are very many talents and very amazing people ambao walitusaidia sana in the initial stages ambao wakati tulikuwa tunakuwa kama Ndizi TV. Wenye tulianza nao sasa na 100 subscribers, 200 subscribers, you know, most of those actors are not acting anymore. Because wow, they invested so much of their time and effort and energy and money to make the whole thing work. So wakaanzisha hiyo process. But I think they got exhausted. They got exhausted before benefit really from the investment. Yeah, so that went on for some time, which is why we kept changing actors. So kuna watu ambao walikuwa na dropouts, na bring on new actors, and we brought on board akina Sabina, brought on board akina Nyanchoka, who later wakuja kuwa ni watoto wa Okiondo, and then Okiondo akakuja kuwa na kina Nyomenda. So we kept adding people as others were. So tumekuwa na hizo sio kila mtu ambaye anatoka Ndizi TV anatoka kwa sababu ya kuanzisha channel yake. Kuna wengine ambao wanasema hii acting ni it's fun, lakini we need to pay bills. Okay. So kama pesa itoshi, let's go and do some other business. Sure. Yeah. Ndizi TV ya online na Ndizi TV ambao watu wanaona hewani, tunataka tujue, is it the same person owning the two channels? Not about now, later. Tulia kwanza. Baadaye nataka tuambie hiyo. Ni the same person ana own Ndizi TV ya YouTube, Ndizi TV ile ambayo imewekewa makao yake eneo fulani ambao watu wengi wakipita wakitumia njia ya Nyamataro kuelekea Oyugis wataiona upande wa kushoto. Nyamataro to Oyugis upande wa kushoto wataiona. Lakini kitu ambacho nataka sasa kuuliza sasa hivi bro, kumekuwa na mvutano mwingi sana, na watu wengi wanahisi kwamba Ndizi TV ya online ilileta ufanisi mkubwa zaidi kuliko hiyo nyingine. Unahisi hivyo? Hiyo ni kweli. That's the truth. That's the truth, yes. Yeah, lakini bado we are still at an infancy stage, so we are not done yet. Yeah, so unajua pia it's not fair to judge a business within its first year of existence, because any business starts making money earliest year 3, zingine year 5, zingine year 7. Facebook ilichukua miaka ngapi haiko profitable.
You know, some business, Amazon haijakuwa profitable for very many years. You know, so it's not fair, and it's an African mentality of mtu anafungua kiosk labda yake ni ya kuuza nguo, labda ni boutique, and within 2 months ama 3 months mna expect muone lifestyle yake imechange. Sema Dorothy Oncharia na nini, lakini hata tuoni hiyo pesa inamsaidia, you know, na ameuza tu outfit 10 na profit ni 200 300. Una expect anze kuendesha gari in less than a year. So we are still just we're still very young, we're still figuring out the whole thing, and yeah, it's been a challenge, I can tell you that. Na ni challenge especially because of some of these dramas zenye tuko nazo sisi kama wasanii. We've not come on board to support it because watu wengi walifeel kwamba maybe juu wanasikia Citizen wanalipa wafanyikazi up to 200,000 shillings a month, maybe Ndizi TV should be doing the same thing. Okay. You know, so because we're not able to do that, many actors did not support the idea. So we had to ile plan ambayo tulikuwa nayo haiku work the way we were hoping that it will work. So we have had to restructure very many things, and so it's taken us time for us to be profitable, for us to even have the influence and to strategize on how then do we work with actors and, you know, content creators. So tuko bado hiyo phase of setting up our own structures. Yeah, so it's not fair to judge a business that was in existence for more than 3 years and one that is less than a year old. Is there a way we can bring back the old but golden online Ndizi TV? Is there a way? If there is somebody who is watching and probably that person wants to bring life to this online Ndizi TV, is there a way? There is a way, and it's going to happen. Because again, vile nilisema, most of these people, most of these actors are my friends. They have been my friends even when we are not working, because kama the whole of last year I didn't create any content, sikufanya much shooting, lakini the whole of that year, because we were still hanging out with these people. So Okiondo is my friend, Osoro is my friend, Kemdo is my darling. We are always talking and planning things, sharing ideas. Tunafaa kufanya hivi, niko na scripts, niko na idea. So labda, you know, hatujaweza kuexecute, na labda tukipata funds, na because unajua pia huwa sijapenda kuweka investment mali when you are not sure that italeta mazao. So I think we have not worked on many projects because we've been setting up structures on tukifanya movie, because tumefanya movie kadhaa lakini hizi movie labda zikuwa na mazao, we didn't benefit from this. So how else can we work together to avoid the issues that we had? Unajua, so hatujakuwa na haraka ya kukimbia just because tunataka kuprovia watu kwamba we are still together, tukimbie tu tufanye kitu and then bado tubaki ni hii kitu italeta pesa, you know. So we've been working on those structures, and as I said, that's why for example we are setting up the platform called Ndiziflix, because hiyo pia itachangia sana katika how to monetize content. Najua itasaidia pakubwa sana. So maybe once that is set up, it will be easier to bring all these actors again together. Ndio tuweze kufanya kazi tukijua kwamba we have fixed ama we have set up systems and structures zenye zitatusaidia. Now, baadaye nataka tuzungumzie Ndiziflix, na najua hicho ndio kitu ambacho sasa hivi unakisukuma na unahisi kwamba kinaweza kikaleta ufanisi mkubwa sana. Kuna watu wengi sana ambao wanakuaminia Samora, by the way. Watu wengi, because they feel if this is the person who was behind this online channel that brought together the Omogusi, by the Ndizi TV, hiyo ni brand kubwa bro. Na watu wengi hawajui kwamba you are the brain behind it. So tunahisi kwamba if at all you've said again, Ndiziflix is another product that is going to bring the Omogusi together. Nataka tukuje baadaye tujue how can we go forward? How can Ndiziflix bring us together as the Omogusi? So for now nataka nizungumze baadhi ya maoni ya wasanii wakubwa sana ambao wengi wao ni marafiki wako. Mimi tumejumuika pamoja mkiwa pamoja. Kuna huyu Osoro alisema ngoja tu kidogo tulewe. Namna ameanza yenyewe inatia tumbo joto. Alafu anasema in the ancient Greece kingdom, a council will discuss a matter twice before it is passed or dismissed. Once when they are sober, the second time when they are drunk. If the matter is agreed on both sessions, that is made law or passed. So kulingana na Osoro anahisi kwamba umelewa. Maana unazungumza ya mambo kwa sababu ya pombe. Bro.
Vile umenipata hapo, umenipata nikiwa na pombe. Si umenipata na mtoto. Mimi nilikuwa malezi, nilikuwa na babysit. Sasa mimi nitakunywa pombe nikiwa na mtoto? Ni vigumu sana. And most of the things I've been talking about nimekuwa nikizitype nikiwa tu hapa. Hapa watu ile refu tu. Lakini unasahau kuweka paragraphs. Kama ya mwisho. Unajua ukiwa na haraka kiwasha unatuma tu. Yeah, so but I understand his point, and I want to speak very categorically to what he is saying. Ndio hivyo sasa, ati Osoro nini? Osoro na wachaka kondigi. But his point is valid. Unajua we are in a society ambapo tumezoea kuwa so nice to one another, kuwa politically correct, to posting into too much, kuse tumezoea kudanganyana. Hadi ukisema ukweli na wewe mtu nikaa amelewa. Tumezoea kwamba hapa dai voka na baba kwa neke maana. So because we are not used to telling one another, ama pia na mimi I know and some friends have reached out wanakishanga, "Hey Samora, are you really okay? Ama uko depressed? Ama nini mtu amekukosea au something?" Wengine wanasema wakupe bibi wa pili. You are so honest. Sitakata. Acha tuasimu hata ona hiyo. Haya. Kuna huyu mwingine hapa John Chaga, ambaye John Chaga anajulikana kama Makumba. Makumba actress. Makumba actress, sure. So in fact Facebook anajiita Makumba Ndizi TV. So this is what alisema about what you have been posting. Nimeona Samora akisema Makumba Ndizi TV alikuwa anapewa offers na wasichana wa Gulf. I want to state categorically that offers don't guarantee a nod. A nod hapa nasema accepting, ndio? Yeah. I'm principled na mimi mpenzi wangu hajui Kiswahili wala Kikisii. Oh, ni mzungu? Yeah, hakuandika hivyo, nimeuliza tu. I don't take less. I quit Ndizi TV happily and surprisingly I earned no coin. I got no wave and I'm not complaining. Samora is a friend and my position about kiosks has never been clear from day one. I have a lot of respect for our brothers and sisters in the Gulf. That is what Samora said after I think the latest affidavits. Ndio. Acha tu, let me make this very clear. Unajua Makumba vipi? Kwa sawa? Hai. Sasa shida ni unajua wako romo ndo jakere wetetea mono eboli ngia wetetea mono because one thing that amne joke agio jake bono kulika wetetea mono. You know, sometimes when you defend yourself too much you become suspicious. So I'm not saying that na sijasema eti alipokea anything kutoka gafa ama amepromisiwa kitu. I mean, I'm not saying it was mimi nilikutumia kama example. Just Eresi amesema yeye abantu baye wikabakwa ne eruge ngao because tata kitabaje ko kumushene kinyorona bachake ko kwana kwa nando be kinyoro bono wikaba abantu akwanege French ozegende ngao. So yeah, but the point is we have kuna watu wengi sana hizo incidents at least ameconfirm kwamba kitu nasema about offers za kutoka Gulf ziko at least ameconfirm ni vile you don't accept it akukubali lakini hizo offers ziko. So and I think that's the point. Okay. Yeah. Kuna huyu Bochaberi ni yule ambaye anaigiza kama mke wa Antivirus kwenye mtandao wake wa Facebook ama popote pale hajaongelea mambo ya hizi affidavits za Samora. Lakini this is what his wife said. Mbona niko nyuma hivi? Where was I? Lakini sasa ona ubaya ya kuwa na sura personal. Huwezi pata mtu anakutumia 28 USD. Hizi zingine za kwenda chini nimeona ni kama hazita make sense. Juu anasema sasa tukue serious. Nani atanitumia hiyo dola alafu a reverse tucheze game ya kutuma na kureverse pesa? Huyu anasema hajaipata hiyo 28. First thing, Bochaberi is a very beautiful woman. So awacha na mambo kwa ati personal. History sura personal. Yeah, ni wana wajake kutongaina nande. Nyonya wevu yina ntao tongaina. Keita. Paulo tongaina kabere. Keita. Yes. Bochaberi kwa tongaina kabere. Ati uko na sura personal na tena wewe ngoja. Ngata nyanya wevu. Okay, ndo kama hivyo mazi. Kuna wengi sana ambao walireact na sitaki kumwacha huyu nyuma. Kuna mmoja anaitwa Millie Richards. Though Millie B Richards, ndio. But hadi wakati ambao tunaingia hewani sasa hivi alikuwa delete your post. Na alisema kwamba kujaribu kufupisha ni kwamba
wewe pia ulikuwa unateka advantage ya actress. That kabla aingie kwenye set, lazima pia uone kama ako set. That's not true. I want to state very categorically. Wacha nitumie kizungu ya makumba. Makumba. I want to state very categorically that I have never had an affair with an actress. Ever. Mimi tangu nianze mambo ya film, not even just Ndizi TV. Like mimi as a filmmaker, I've never had an affair with my actress. Yeah, maybe once in a while. Same ati kukuanga na temptations here and there. So wangapi hizo once in a while ni ngapi hivi? See, once kukua tempted every day. You we have beautiful women you know, when ambao tunafanya nao kazi. Sana, sana. Yeah, lakini my principles wouldn't allow me to. Yeah, so I haven't, I don't. Now maybe it comes because unajua kabla nilikuwa filmmaker nilikuwa photographer. You know, tulianza mambo ya photoshoots kitambo sana. You know, and I think I learned my lessons kutoka hiyo time, because hiyo time pia I used to work a lot with models. You know, na wasichana sana, because nilikuwa na pick up 90% of my clients ambao nilikuwa napiga picha, including Harriet ambaye sasa hivi yako all over the globe, ana travel Europe, nafikiri ni kijiji yao. You know, na kuna msichana mwingine anaitwa kina Anastasia kwa Mboka. You know, we that was a very long time ago, and we used to do photo shoots, and I know hiyo time whoever I was dating at that point walikuwa na shida kubwa sana, and with how close I was with the models I was working with, you know. So and nili learn my lesson on how to separate my personal life from my career life. Yeah, so I am very good at that. I know how to keep things professional. Hata ukue mrembo vipi, kazi ni kazi. Yeah, so I might have a crush here and there, but it's not a requirement. Okay. It's not a requirement for you to join Ndizi TV. Na ingekuwa hivyo, sidhani kama tungekuwa na, because most of the actors I've worked with them for a very long time, you know. Yeah, so I don't think it will have been possible for us to remain to be friends kama tungeanzisha our relationship on that, based on that, at equal transactional. It's not transactional at all. Okay. Yeah. Sitaki kusahau hili swali. I want your comments kwa hili swala. Unapata actors, actresses, they are dating each other, and even some time unapata they go intimate mpaka hata wanapata watoto. Najua watatu ambao walipata watoto. Sitaki kuwataja. Okay, tuachane na watatu ambao walipata watoto. What is your comment? See, apart from actors dating one another, pia kuna actors dating fans and fans dating actors. Hiyo ni issue pia. That's another issue also. Hiyo issue, na hiyo ndio issue ambayo imekuwa inanisumbua sana, sababu especially our boys from Minnesota, you know, who are fans, wanaamua wanataka kudate. You know, what business do you have dating as okay, maybe. Lakini let me say this, mapenzi haina method, haina formula. Mahali mnakutana ni hapo. Kuna watu ambao mtu alienda ku internship mahali, kapendana na boss huko na wakapendana na wakaoana na wanaishi na wako na watoto, you know. Kuna mtu ambaye alikutana na makanga kwa gari wakapendana pale, ama mwingine ulikuwa unakaa na mtu hivi kwa matatu, unaangalia na unasema so do you unapenda actors and actresses wapendane mpaka sio mimi. What is your comment? What I'll say ni you don't choose who to love or how to live, but what matters is how professional are you. You know, and maybe that's the part where hiyo ndio part ambayo hatuja handle vizuri, kwamba how do we separate our dating life from our work life. Tunazuia aje if we have any drama ama any feelings katikati yetu isi affect kazi. Hapo ndio hatujaweza ku handle, lakini tunajua si Rashid Abdalla anafanya kazi na bibi yake na mke wake. Yeah, na hawajaathiri mazingira ya kazi. Wanaendelea they keep expanding their, sure, you know, every other day. So that's a perfect example that you can actually date a colleague, marry your colleague, na bado mgrow na mjengane, you know. Lakini of course hivyo songo vile saa zingine mapenzi haikwangi the goal haikwangi kujengana. You know, mapenzi ya Bosongo na Nyancho inakuanga ni kujenga nje. Yeah, ukishapiga mbili unasema sitaki kurudi nyumbani peke yangu, twende hivi, even if you don't have you've not had a conversation exactly what are we,
what are we doing, you know, what if this happens, what if tukipata mtoi, will you take responsibility, are you even, you know, before we talk unapata kashaenda and then sasa tunakuwa na drama mingi. But so Samora, I'm not against anyone dating anyone they want. No, mimi nataka ikuwe yes or no. For my question, mimi nataka ikuwe yes or no. Yes. Wewe ni mtu ambaye unasimamia waigizaji fulani na kuna wawili wamependana. Utakubaliana wapendane? Yes or no? Sababu ushajielezea. Lazima niweke nini? Lazima ni explain kidogo. Unajua hicho ndio kitu ambacho kimechangia. Let's tell each other the truth. Hicho ndio kitu ambacho kimechangia sana. Kwa watu kutoamini industry yetu. Wale wanapendana hata wakati saa zingine unapata antivirus. Mimi unajua antivirus ni rafiki yangu sana. Na Bochaberi kuna mtu hapa nje wezi waambia ati hao wawili si mke na bwana. But we know very very well that those two people are not dating. Yes. But ni co-act tu. Lakini sasa unapata watu wanaamini oli arotoko nkani pi. Pi. Abalina abamo. So nataka nijue wewe unaweza uka-accept watu wa date within your crew? Yeah, if they people can accept. Yes, definitely. Mnaweza date mkitaka. Lakini mimi the only requirement is just be mature about it. Okay. Yeah, be mature about it na mjue chenye mnafanya. Isikuwe tu ni kupendana tu just for feelings, you know. Ndugu zetu kutoka Minnesota wamechangia sana. Na kuna pale niliona comment fulani watu wanasema wewe unaona wivu wale watu wa Minnesota wakituma pesa hapa Kenya. Shida yako ni wivu. Hiyo ndio wivu. Do you accept hiyo ni wivu? Bro, sasa kama huyo mwenye anatuma hiyo dola, na sitaki kusema mimi ndo nafanya hivi, lakini sasa mimi nitakuwa na wivu gani kama wewe ule mwenye ambaye anatuma dola, anatuma hapa inalipa rent hapa alafu ndugu zangu ndio wanaishi hapa. Sasa mimi nitakuwa na wivu gani? Mimi I can't be jealous. Kwanza mimi namuonea huruma. Mimi I'll be like, bro, unachezwa. Mimi I just pity them because na moja alimba anasijana ole wa kamera nahitaji. Wa kamera. So Robe Bundi you understand. Asha maybe sikika ameyapitia lakini man. So sasa mimi I can't be jealous of that. I can't be jealous of them. Robe Bundi. So it's that's not true. That's not true at all. I'm not and let me make this very clear. I appreciate 100% our fans both in the Gulf and in the US. I appreciate hata wave zao ambazo zinafika kwa mifuko ya our friends hata kama zifikiangi sisi wa crew, but at the end of the day zinatusaidia hapa zinajenga economy ya itao. You know, in one way or the other I'm a beneficiary of that because if my friends have money, nikitaka ninunulie Fanta yangu, mimi nakunyonga mzinga ya Fanta, nikitaka mzinga wataninunulia hiyo yangu, na hiyo wasema kuna kitu kameingia hapa hivi after 4 hours. You know, mtu anasema tiganza ya rumunga nipige phone call and then jioni tuone kutaendaje, you know. So, na hiyo phone call lazima ikuwe 4 hours. 4 hours minimum. Ndio wapate hiyo 28. Yeah, so I've benefited in one way or the other now, not just at the directly at you and I want to say mimi si hata mtu wa kwenda out sana kwenye or anything like that. I'm not a fan at all. You know, but if the people I work with wako na pesa mfukoni, it helps them to create time to continue acting. Yeah, so they have our fans, so hizo tokens of appreciation ambazo wanazituma zimenisaidia mimi sana ama industry yetu sana, so that hata watu wanaweza kuwa na mavazi, hata tukiwa na you know, tuko na launch, watu wanafaa kung'ara, you know, and industry yetu haijafika mahali inatengeneza pesa mzuri. Most of the time it's our friends from different places including Kawangware who wanachangia, wananunulia watu suti na we look good for our launches and to even buy costumes and buy lunch. But the fans buy as lunch even when we're shooting. Kuna mtu anapika you know video kwa nasema naona mko set mnaendelea kutuendelea kazi natuma lunch. So they have this our fans wametusaidia sana. You know, and unapata saa zingine it might be 2000 shillings ama hiyo $28. But hiyo $28 inaweza lisha crew mzima for a day. You know, which kama 32000 pesa nzuri hizo. No, 3200. Oh sorry. 200. Hiyo ni 3000. You know, hiyo inatosha lunch ya crew mzima, you know. And then if tukiwa na lunch leo, ile pesa tungespend leo itatusaidia kwenda set an extra day. You know, we are able to create more content and tunaendelea kukuza hii sanaa na nini, you know, so we appreciate all that. So sisemi hii mambo ya nini about fans supporting actors, it's not that I'm against it. I'm just saying
wakati unasaidia mtu again, usitumie hiyo $20 yako tena kuanza kumcontrol. Mwambie my thinking mimi nitakusupport lakini nitaketotika ukore kasi na nosoro. Usintika kama ni msichana namwambia nisipate una date mtu hapo hiyo Kisii. Na utakuja hii Kenya utakuja after 1 year lakini unamwambia sitaki udate mtu hapo Kisii. Na ni msichana ambaye ako na miaka 21 akona mamioto hivi na huku industry na watu akiingia level ama club hapa town watu wanamtambua, watu wanamjazia pia meza hata kama uko mtuma yako. So you're trying to control them, alafu unataka kumfungia kwa nyumba au akitoka nje atapatana na watu. Now you're trying to control someone just because you sent $20. That's what I'm against, na including ama mtu anasema mtawa support your next movie lakini nataka lazima muact hivi alafu muweke hivi. So mtu anaweza kukupea script like bro, wewe si script writer. Sasa wewe hiyo na mimi unajua mimi most of the scripts I write zangu mimi naweza kuambia script kama ni story ukiona naweza kupigia story vile character yake inafaa kudevelop for the next 1 year. Because mimi I create characters, sio just a storyline inafaa iende hivi shia pale, That's why all my stories me si shwangi content because me I base my stories on the characters. So ukianza kuniambia nataka halafu ukiona naweza fanya hivi aende town halafu aende hivi, I'm like sasa umeniharibia character. Kuna vile nilikuwa nimepanga kuijenga over pole, because pia sitaki tuharakishe even then mara huyo actor wetu mwenye ambaye tunajua hajasoma atikete class 7 mara ujake rogwane Kisongo yaru si Kisongo nani, so now you start wondering kitambo mtu anakuja kumrudisha kwa storyline vile watu we call ni believability hiyo character yako unapata umeiua. Sababu sasa watu washajua kumba kwenye yako ya kwaranga kama idike Songo, so unapata there's an element of what you love utakuwa change na maybe not in a good way. So tusitumie ile support and then sasa tuanze kuweka limitations and kutu suffocate sasa kutuwekea too many demands. Just support and acha kila mtu flourish tu. Safi bro. Nataka tu kwa sentence zisipite 3. Manake wewe najua wewe tumekuzoea kutoka online unaandika sana. Sio kuandika tu, pia kusema hapa unasema sana. Sentence 3. Tusitaki tuwe ndugu zetu kutoka ugaibuni pale Gulf, sijui Minnesota, sijui acha niseme USA. Hatutaki tuwaue sana. Sababu wanasema mgala muue na pia haki mpe. Wamechangia pakubwa sana katika ufanisi wa industry yetu. 100%. So nataka nijue wao wanaweza wakachangiaje kwa ufanisi wa industry yetu kwa sekunde sio sekunde, sentence 2. When you want to work with the industry, find out the best way to work with them. Don't come up with your own ideas on how they should work with us. Stop separating the industry at Ndio wa support. Acha kutoa kama msichana alikuwa anafanya kazi na antivirus, acha kumwambia ati juu umesikia fununu kwamba labda antivirus anammezea mate, so mwambia I want to support you lakini waachane na utoke kwa antivirus, enda utafute group yako. Unapata umemtoa mahali alikuwa na support system mzuri ingemsaidia kukua haraka, unampeleka anaenda kuwa star kwa hiyo ni kama una relegate. Umetoa mtu Champions League unampeleka under 23 lakini unataka aende kushine huko na alikuwa na potential ya kwenda very far, very fast. So if you want to support the industry, support setting up of structures. Sio tokens ni sawa, you can be appreciating, $20 is a good, ni pesa nzuri, unaweza nunua supper, lunch na lunch ya kesho kutwa, that's when you can keep doing, but do it in a constructive way. Usibomoe unaweza kuwa na good intentions lakini upata at the end of the day umeharibu zaidi. Okay. So and ni vizuri kuongea, na sitaki kusema I'm the only expert in this industry yetu ya Kisii, but talk to people wenye wanaelewa industry na wenye wako na ile nia nzuri ya kukuza the industry, sio wenye ambao wako na selfish interests. Yeah. Sasa fanya hivi bro. Nashukuru kwa vile umeweza kuweka huo mtazamo wako. Do this. Tunaingia kwa Ndizi Flix. Najua wewe ndio mtu ambaye ulikuja na Ndizi TV. Najua watu wengi hawatakubaliana na hilo, but I know you are the brain behind that. Sasa umetuambia Ndizi TV imeenda pale kwa channel. Na kuna swali nilikuwa nimeahidi watazamaji kwamba nitakuuliza, mwenye ana own Ndizi TV ya online ni yule ana own Ndizi TV ya Nyamataro?
Ndizi TV channel na Ndizi TV YouTube channel. That's the same company. That's the same brand. The same person. The same So brand. ile faida inapatikana huko Nyamataro na ile inapatikana YouTube inakuja kwa mtu mmoja. Si mtu mmoja, ni kampuni moja. Unajua kampuni iko na many elements to it. Na hiyo ndio labda that's what many people don't understand. Kampuni sio kiosk. Kampuni sio kiosk ambacho unajua niliwaambia ni kuna kiosk, mtu mwenye kiosk akiwa mgonjwa kiosk inafungwa. Ama akienda safari unafunga kiosk kwanza hadi mwenyewe arudi. Lakini kampuni ambayo iko na structures inaweza run even without the mwenye alifungua hiyo kampuni. Quickmart hapa hata ujui hata mwenyewe ni nani, lakini sinafunguliwa hapa kila siku nikifanya kazi, but you don't care who owns it. You don't care who funded it. Wewe bora inafanya kazi, and that's how proper structures are supposed to be done. Yeah, so Ndizi TV is this. Ndizi TV is just Ndizi TV. You are the person behind Ndizi TV online. The YouTube channel. Yes, who is the person behind Ndizi TV in Nyamataro? Did you sell it to any person? No, I have not sold the idea to any person. No, I've not sold it to anyone. But one thing I need to understand, because watu wanaona nini, kuna information ina fly left, right and center. Na leo hata Milibi alikuwa ameiongelea ati wewe uliuza ati nini. You know, kampuni iko na board of directors. Kampuni iko na shareholders. Sio lazima own, and this the problem I have na hizi kioski ndogo ndogo mali. Kila mtu anataka aown kitu yake, hata kama iko worth 10,000 shillings akwe proud niko na kitu yangu. When you can be owning 10% of a billion shillings. You know, so ile mentality ya wacha nikuwe na kitu kangu lakini nijue hii yangu, it's what's killing our industry, because tuko na maono iko limited. We have a limited vision of how business is supposed to work. Because kuna mtu ambaye ana own, unasikia anaitwa Elon Musk. Wa Twitter. Ana own at some point alikuwa ana own 10%. Lakini yeye ni billionaire. Hiyo 10% yake ilikuwa worth billions, na yeye ndiye alikuwa the largest shareholder, lakini it was only 10%. Una get? So yes, we have shareholders, and yes, we have investors in the project, and that's still the same company, and doesn't mean that I sold it. How much do you own ile Ndizi TV ya Nyamataro? That's classified information, unfortunately. I wouldn't want to share that, because I don't think it's not for the best interest of the company for me to divulge such information. But yes, I'm a shareholder, I'm a founder and owner of Ndizi TV, both the YouTube channel, because as vile nilikueleza, tulianza na Facebook page, tukafungua YouTube channel, na yote ilikuwa a plan that was hatched from the onset. Hii kufungua TV station ilikuwa kitu tuliamkia kesho kuta tukasema let's open a TV station. So by the time tukifungua YouTube channel, ilikuwa najua tunafungua TV channel, itusaidie kufungua an actual TV channel, na tukiwa na an actual TV channel itusaidie kufungua a streaming platform ambayo sasa ni Ndiziflix. So all this is it's one journey, it's one company, it's one brand, inaendelea ku evolve na ku expand. Let's talk about Ndiziflix. Ndiziflix, what is this Ndiziflix? Ndiziflix is the next big thing, not just in Gusii region, but even in Kenya. Yes, that's I'm confident about it. I've been working on it for almost 7 years. Yeah, for me that was the end goal. For me, even the TV channel it was a means to an end. And for me, this I've always believed for the last several years that content consumption inaenda online. Na watu wengi sasa hivi hata ukiangalia watu wengi hata wa watch TV news ya kawaida, you know, we want to watch content online wherever we are. So Ndiziflix ni kampuni ambayo it's our next product that we are about to launch, na itasaidia sana especially content creators to make money, because it's a better way to monetize our content than even YouTube. You can make more money from Ndiziflix than you can do from YouTube. Na bado it works hand in hand with whatever business you're doing. Kama uko na YouTube channel yako, does not mean that utaacha kufanya hiyo. We have structures and we have a strategy on how we will use your YouTube channel together with Ndiziflix for you to make more money. Yeah, so we've invested heavily on that platform because tunataka ikuwe industry standard. Tunataka ikuwe ni kitu ambacho uki experience haina tofauti na Netflix. Haina tofauti na Viusasa, but in terms of content we are going to provide superior content than most other platforms are doing at the moment, especially Kenyan content. Most streaming platforms are zenye ziko huku kama Showmax na Netflix ambazo ndio leading streaming platforms, they're not Kenyan, lakini ndizo zinajulikana sana huku. Sure. And we feel, and I personally feel that we need to support local initiatives and local businesses to zenye ziko na local solutions for us. Sio tungoja wazungu wakuje kusuluhisha matatizo yetu. Yeah, we don't have to go to Netflix for us to be
to go babjanje takote abanga Osongo to the world, Amagusi to the world. Yeah, so we can set up our own structures and our own platforms, and we're able to sell to anyone in the world. So Ndizi Flix, mimi nimecheki hapa, I've already signed up juu niliona wanahitaji, it only needs your name, your email, your password, then you confirm the password. After that uko ndani ya Ndizi Flix na nimesha sign up. Nikisign in naona kuna movie kama Entakana, kuna Gigi, kuna Girls on Tinder. Kwanza hiyo mtapenda hiyo. Hiyo Girls on Tinder. Hiyo naongelea nyanchwa in a very hiyo ni kali hiyo. Sasa ile nyanchwa ya ile place inaitwaje? Ile huko ile pesa wanatuma hiyo tu ndio kutoka huko. Minnesota tunyanchwa iko hapa tini. Hiyo Girls on Tinder inazungumzia vile watu ambao vile kuna watu wamekuwa con men, con women. Kuna wasichana ambao wamekuwa con women. Historia kuuza picha fulani, you know. Yeah, so hizo picha fulani. Kuuza picha fulani, lakini nisikia kama unataka kuuza picha ya nude, hakikisha kama unatumia nyamwembe. Picha jina fulani nyamwembe fulani. So ukiona imeleak utajua ni nyamwembe ile. Yeah, so hiyo itaangazia sana ile swala la nyanchwa na long distance relationships and stuff like that. So it's going to be an interesting one. So kizuri, kitu ambacho kimenifurahisha kusign up na kusign in ni rahisi sana. Does not require many things here. Ukiingia unapata Entakana, Gigi, Girls on Tinder, Omwanchi, Stars Crossed. Kuna hii hapa The Girl from Mosocho. Sasa bro, mtu akisha sign up anaweza kuanza kuona ama lazima kuna kitu fulani anafaa kufanya. Sasa kama nataka kuona hii Entakana. Sasa ngoja kufunga simu yangu ina kwanza watch now. Ingia kwanza ndani. Finya hapo watch now. Watch now. Nikiingia na click hapo kwa watch now. Yes. Bundles bro. Uchumi mbaya. Bottoms up. Nahitaji wifi. Naweza kuwekea wifi. Bottoms up ni noma ama kuna kitu sijafanya hebu. Yeah, so the platform is very shengia. Yeah, so ikisha kwa hapo unaona kuna nini tuko na many, The Widow, Kiapo cha Damu, The Orphan, Gigi, Nyandoso. Because huyu ni Sabiri naona hapa. Yes. Nyandoso. Yes. So hii platform sio ya Ndizi TV yake. So it's going to have content from all content creators. Yeah, so including content from other producers. Hata sio Kisi peke yake. So unaona ni all kama hizi movies hapa unaona hapa ni movies za producers wageni kama kuna hii Mugalo, Drinking Buddies, Cassandra and Licensed, Stars Crossed, Novice. So most of this content is not even it's not produced by Ndizi TV because Salangu. Yeah, so itakuwa na content both ya Kiswahili on different languages and different producers, and everyone is going to have their content here. Does it mean the content is you watch it freely or I'm supposed to incur some cost? Itakuwa na nini? Itakuwa na packages tofauti. Let me say I want to watch maybe 2 movies in a week. How much am I supposed to pay? Unaweza lipa 10 shillings. 10 shillings within a week I get my 2 movies. Yes, ama tuko na movies ziko free. Kuna movies zenye ziko kwa package ya 10 bob per day. Kuna movies ambazo ziko premium. For example, tukiwa na launch na mtu anataka kuona hiyo movie immediately imetoka, tutakuwa na a special package pale inaitwa premium movie. So unaiwatch hiyo movie live vile ina launch. You just pay an amount and producer anaweza set price yake, and because I also want us to nataka to make it very clear that hii platform ni ya kusaidia msanii ku make dough. So yes, of course fans will be charged, lakini fans will be charged kwa movies ambazo ziko high quality. So hapa si zile za random content imeshutiwa tu hivi. So we are going to work with producers to make sure that content yao iko top quality, and then mtu anaweza lipata 10 shillings per day na watch movie hata 20. So ukiamua leo uko off unataka kuwatch movies za unataka kuwatch movies za horror, unaingia tu na watch horror zako hata 20 just 10 shillings. Ama you can pay weekly, kuna weekly package, kuna monthly. Yeah, so and we want to encourage people to subscribe to this to the platform. Na kuna content mingi, there's a lot of content that you'll be able to enjoy. Sawa, nashukuru sana maze, that's the next big thing. Sasa nataka nijue affidavits ngapi zimebaki? Ushatupatia 2B.
Tungoje ngapi sasa? Zinaishia 7. Zinaishia 7. So 7. watu wazidi kutazama kabisa because kama mimi nimekuwa nikicheck Samora ameandika nini. Anasema saa 3, saa zingine anachelewa tu kidogo lakini hamna tatizo. Sisi tutasubiri tu kuweza kujua sababu kuna mambo mengi ambayo yanatutoa matongo kwenye macho. Nataka kuchukua nafasi alafu tupatie ujumbe wako wa mwisho. I want to say thank you so much to everyone who has supported me as an individual and Ndizi TV as a brand and the Egusi entertainment industry in general. Tunawapenda sana and we appreciate your support. So hata saa zingine tukionekana kama tunaongea in one way or the other, it's not that we are not diminishing your help or your support. I want to make that very clear. We appreciate your support 100% and we will continue doing our best to give you content you will enjoy. That's my personal promise. We will be taking this to the next level. Yeah. And I want to invite, kama wewe ni content creator, kama wewe ni producer, ama uko na channel yako, ama uko na movie yako, talk to me. Reach out to me. Me, I answer personally. My Facebook, mimi ndio najibu peke yangu. So just tafuta pale nini on Facebook. My number yangu inakuanga very easy. Iko all over. Even on my brand utaipata tu. Ama ukienda kwa Ndizi TV utapata namba yangu pale. Inbox me and tell me uko na movie ama uko na idea fulani ya movie, lakini ukue pia uko na umejipanga, sio uko tu na idea juu idea ziko mingi, you know. Lakini uko kama umejipanga and you want to create content, reach out to me. I'll show nitakupea ideas zangu vile how we can make money. Okay. And kama if you are out there and you want to invest in the Egusi creative industry, also reach out. Juu pia kuna watu ambao wanataka kusupport lakini they don't know how to. Yeah, so instead of you know, just kutuma tu $20 and you know, you can actually invest, not just supporting, just giving out money, but you can actually invest and you make money out of it. Like you invest in a way that utajenga industry and you make some money out of it. Okay. You know, yeah. So I'm also inviting, especially our friends in the US and Qatar and Australia and wherever you are, reach out. There's a way that we can make money and there's a way that you can support the industry through Ndizi Flix. I'll be glad to, you know, to share our pitch deck and our proposal on how we want to do business and how you can support the Egusi creative industry. Yeah, na pia kama if you want to hold awards ama any event you wanataka ku launch kitu or something, reach out man. Tufanye biashara kabisa. Yeah, tusikue tuna support tu by tokens tu, lakini we do actual investment ambayo ina to benefit sisi wote, sio kutusaidia tu one way. Yeah. Right, huyo ni Samora. Unaweza kumtafuta kwenye fan page yake pale Facebook, anajitumia jina Samora, na unaweza kumfuatilia. Amesema kwamba sasa hivi ameshatupatia 7 affidavits na atakuwa anatupatia zaidi 2. Amesema atatupatia 7. So that was like actually putting the horse before the cart. I'm sorry about that. Atatupatia hizo zingine ambazo zimesalia. Hapa tumekuwa tukitamba na tukitaka kujua mambo fulani ambayo mashabiki walitaka kuyajua zaidi. Na unajua kama Nyamwembe TV sisi hatuzingatii uvumi. Tunazingatia mtu mwenyewe akuja atupatie mambo yenyewe bila kutia chumvi wala sukari. Jina langu ni Nyamwembe Dennis. Kipenda unaniita Omwarimu, lakini siku hizi watu wengi wananitambua kama Entereba. Ndio kama hivyo, mimi ni dereva, nataka kujua naendesha gari wapi? Nitafute Nyanchwa. Hadi wakati mwingine, kaa salama na Mwenyezi Mungu akulinde. Niko na swali ya mwisho producer kabla ukate. Niko na swali kwake. Yeye ameniuliza maswali mingi sana. I have a question. Katika mtandao niliona ulikuwa umesema kwamba labda Samora ana cloud chase. You are cloud chasing. What cloud chase ni kufanya nini exactly? Cloud chase ni you actually come up with an idea and you use that idea in such a manner that you want many people to follow you. You use that idea whether you are seeking for a certain attention, very unique attention. You can even say something bad has happened to you. There is umevunja ndoa yako. We have seen many celebrities doing that. But as for you, we felt like let me say from my side, nilihisi kwamba wewe unajaribu kutumia ule ukweli ambao umekuwa ukiujua kuchase clout, because like some of the things you are sharing muda wake ulikuwa
isha kitambo. Kwa sababu kuna wakati fulani tulizungumza na wewe kuhusu kipi ambacho kilisababisha Ndizi TV kuzama. Ulificha huo ukweli ambao ungeusema ule wakati, ukaamua kuisema sasa hivi. Gusii Creative Awards, that was a surprise. We even didn't know that. Although kama ile ya MC Migi nilijua kweli yeye ndiye alishinda, lakini akaamua kupeana. Immediately I interviewed him. But unajua nini? Unajua aliitwa kando akaambiwa wewe ndio umeshinda kitu, lakini tusipopea. So he was coerced. Sitaki kusema coerced. Aliongeleshwa. Akaambiwa usipopea haipanto, na bila haipanto ameshika, tutachoma. So wacha tu create scandal. Sasa wewe jifanye umeshinda lakini umpe yeye. You know, so yeah. So but that's not my point. My question is sasa wewe wakati ulikuwa na type kwamba ukisema Samora na Cloud Chase, na mimi nikisema wewe ulikuwa na Cloud Chase ukitumia jina langu hapa sasa. Lakini sijapata ama can I say pia una Cloud Chase kwa kufanya interview? No, lakini wewe umefanya tu kazi yako. Lakini sasa hii interview nimeifanya kwa muda, na hata mashabiki wangu wengi wako Facebook, wengi wako tu online YouTube. Juu unaweza post kitu Facebook na hata kisilete mshiko msisimuko vile, lakini nikiweka YouTube kilete msisimuko. My point is ku Cloud Chase ni wakati una fake. Ukifake kitu ati ndio upate mileage. Ufake niko hospitali nimewekewa damu ndio watu wa kuzungumzia sana wakupea attention. Yeah, when you fake, that's cloud chasing. Me, I'm not cloud chasing. I think mimi hata sina your time. Mimi I'm sharing my truth, and it's a truth I can face anyone at any time and confirm that anything I have posted, that's my truth. That's the truth to the best of my knowledge. Okay. Na sio kuongea tu just for the attention. I don't even like the attention. So mimi naongea ili tuelimishane, tuelekezane, so that we can avoid these things from happening in the future. Yes. Okay. Habari ndio kama hiyo. Acha tutie kikomo hapo. Nyamwembe Dennis, ukipenda hiki kipindi unakiita Tamba Taratamba. Sambamba.